When I was at the building, nikaenda kwa choo. Nilipiga magoti kwa choo kwa sababu nilikuwa najua hiyo choo ni ya staff. Nikipatikana ndani, nilipiga magoti nikajifungia kwa choo and I told God, let your will be done in my life. And I remember crying that day, my first day. Kuingia kazi ni 6 asubuhi. Nikafanya kazi mwaka wa kwanza, ile tu like, mimi naacha natafuta kazi, upati. I remember going to EPZ, the other company. And you know, sasa ndio nimepata ID. I think I had an ID, yes. So naenda, and my sister would be like, twende tutafute kazi mahali fulani. Tunaenda, hiyo siku unapata tu maybe ni ID umesahau ama ni nini. Kila kitu inapotea tu hivyo. And I even thought like, God, do you have a purpose in my life for me to be in Daystar? Do you want to do me something? As in, unataka kunifanyia kitu. So nikaona kuna volleyball team. Mimi nikasema hapa lazima tu nijiunge. Na kujiunga ni shida kwa sababu I had that like people will feel I'm not a student, why am I joining them? Unaona, kuna watu wanaongeanga vibaya. Mimi nikaamua tu wacha wakirusha mpira mbali, mimi naenda nachukua. Yaani kama mimi ndio goalkeeper wao sasa. Wanarusha mpira inaenda kuanguka, mimi naenda kuchukua, naleta. Tena nakaa tu. Tena mtu akigonga naenda. So there's this guy called Mudavad, oh God, John Yida. I approached him nikamwambia mimi nataka kujoin team ya volleyball. Unaona? Akaniambia but there's no problem. Wakati aliniambia there's no problem nikamwambia ni fine. So I was like nikawekwa kwa wengine. Though they didn't really know I'm not a student kwa sababu unajua nilikuwa kamwili kengine kadogo hivi. They didn't know I'm a student. So we would play together. Ikifika time ya games, like we are going to Mombasa, we are going to Bungoma. This guy would approach my boss, my supervisor, anaenda kumwambia this weekend hatutakuwa pamoja na nani, hamtakuwa pamoja na Gertrude. Then I got into the system of playing volleyball. And then it comes to a point like, kwa hiyo volleyball, we have people who are going to the missions team. Tena mimi ni nani? Mimi hata nikitoka saa 10 kazi naenda kufanya nini? Mimi na hang around hapo TV room. Ikifika time ya missions naenda ku fellowship. Saa 4 ndo natoka. Mimi na uniform yangu ya blue. Ndio mimi natoka sasa saa 4. Sasa yani wewe ndio unatoka job saa hii. I remember one day the G4S walinifungia kwa gate. Umetoka wapi saa hizi? I think the main reason why the security guards were like harassing me because they knew very well I was a cleaner and the cleaners wanatokanga job saa 10. Sasa mimi ni nini natafuta kwa shule saa 4 za usiku. By then the president, the DUSA president, the Daystar University inaitwa Student Association president, alikuwa naye ametokea na unajua mimi nilikuwa na chip in kwa ofisi yake kama tu as a cleaner naenda kumwambia mimi natakanga tu kuwa student, mimi natakanga kuwa student. So wakati alinipata kwa gate akaniuliza why you are harassing this lady for no good reason. So wakaniachilia, mimi nikaenda. And I used to go, it comes to we are going for prayers. Mimi nikashangaa sasa mimi sijaienda maombi. We used to go to Katoloni, and when I was at Katoloni I remember very well I was on the prayer chain from around saa 8 za usiku to 5 in the morning. And in that darkness I told God, this place in Katoloni, it is like my mountain. This is where I will encounter my blessings. And this is where my life will change. And when I just go back to school, I'm going to make a step of faith and join school. I knew very well. Maybe ni kuomba tu watu wanaomba. But I told God, teach me how to pray. Because I used to see people cry. And I'm asking God, what are people crying? Then nikatoka kwa maombi nikakuja, of course salary inakatwa kama kawaida. Huwezi chapa absent na salary ikuje. Mimi nikaendelea. Nikaanza kwenda morning prayers. I would come like najua morning prayers zinaanza 5. Kazi yetu inaanza 8. I would wake up at 5 nikuje. Yani mpaka mtu anauliza huyu mbona la anakuja mapema kazi. But I joined the students for morning prayers. I would pray, students leave me at the pulpit wanaenda, but since mimi nabaki pale juu we have a small meeting as cleaners, I would continue praying there. Then wakishaenda tunajoin tu wengine naanza kazi. So when it reached 2014, mimi nikasema hapa hakuna haja ya kusema tu nitajoin shule. When I took a step of faith and nilikuwa na 2000. Hizo unajua nimesave.
Nikaenda nikachukua admission letter. Nika apply. So it happened that I had to start with the pre-university so that niingie degree. By that time, the government of Kenya was allowing pre-university programs. 2014. Nikaenda nikachukua letter, nikakuja nikapewa, nikaambiwa you've been allowed to join Daystar University. And here I am. I'm asking God, when I'm joining this school, where will my school fees come from? Mi nikafanya nini? Nikaenda nikachukua letter yangu. I was so happy kwa sababu nimepewa admission. And I remember tulikuwa tumekaa na wase wengine wawili, cleaners. Tumekaa mimi hapa, hao hapo, mwingine hapa. Nikachukua hiyo barua nikaeka kwa table. Mimi na yeye sijui nilikwenda haja ndogo ama ni nini. Kurudi barua iko. Nililia, nikaambia Mungu, nikawauliza mbona tumekuwa hapa wawili. Nikafikiria maybe mtu hata ameenda kutupa kwa dustbin, kwa takataka zenye zinabebwa. Nilitafuta dustbin zote. Nilimwaga takataka zenye zilikuwa yani almost hostel nzima nikienda mahali dumping. Maybe mtu amemwaga hapo. Sikupata. And I went back to the registrar, nikamwambia mimi mtu amenibia barua yangu. Because I'm thinking, nilikuwa nafikiria maybe nitaitishwa 1000 zingine 2 ndio nipewe ingine. So I found this guy called Ngash. Akaniambia you don't have to pay pesa zingine. Wewe tuandikie tu barua, watakutumia another letter. So that semester I didn't join. It was 2014 January. Na unajua mimi nimeambia rafiki yangu hapo mwingine ati I will join. Wacha asimame kwangu akaanza kuniambia maneno. Wewe Daystar ukimake it. Na ni kama ana hapa, you will not. People were like, hey, Daystar is an expensive university. And you could see. And you know that year, mtoto wa vice president alikuwa Daystar. That time. And they would compare me na yeye. Wananiambia kama mtoto wa Ruto anasoma hapa, wewe utaweza? And you know I'm figuring out Ruto and me, I'm like, no, hapa hatuwezi endana.